En la quieta de la noche sevillana. Bajo el resplandor tenue de una farola, Julian sintió que su corazón se rompía por milésima vez. 10 años. 10 años siendo la sombra de Mateo, su jefe, su amigo, su amor imposible. Cada día, desde aquella primera entrevista en la oficina de arquitectura de Mateo, en el corazón de Sevilla, Julian había guardado su secreto como un tesoro envenenado. A los 18 años, recién salido del instituto, con el cabello desordenado y los ojos linos de sueños, había entrado en la vida de Mateo como su asistente. Mateo, entonces un arquitecto emergente de 25 años, tenía una sonrisa que iluminaba las mañanas y una ambición que incendiaba cualquier habitación. Julian, joven y inexperto, quedó atrapado en su órbita desde el primer instante. Pero Mateo era un hombre comprometido. No con una mujer, no con un anillo, sino con su trabajo, su legado, su obsesión por dejar una huella en las calles de España. Julian lo veía trabajar hasta la madrugada, diseñando edificios que parecían tocar el cielo, mientras él organizaba su agenda, preparaba su café y calaba lo que sentía. Cada gracias, Julian, era un cuchillo, cada mirada fugaz, una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. Estaban en la oficina, solos, revisando planos para un nuevo proyecto en Cádiz. La ciudad dormía, pero ellos seguían despiertos, atrapados en la danza de siempre. Mateo explicando con pasión, Julian escuchando con devoción. Entonces, Mateo se acercó demasiado. Sus manos rozaron al pasar un lápiz. Sus ojos se encontraron. Y, por un instante, el mundo se detuvo. ¿Por qué siempre estás aquí, Julian? Preguntó Mateo, su voz baja, casi un susurro. Julian tragó saliva, sintiendo el peso de una década de silencio. Porque no puedo estar en ningún otro lugar, quiso decir. Pero solo sonrió, encogiéndose de hombres. Y esa noche, al salir, caminaron juntos por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz. La Giralda se alzaba en la distancia, testigo mudo de sus pasos. Julian sentía el aire cargado, como si la ciudad supiera lo que él calaba. Mateo, inusualmente calado, parecía perdido en sus pensamientos. Entonces, bajo una farola, Mateo se detuvo. Julian, ¿alguna vez has sentido que vives para algo que no puedes nombrar? Dijo, sus ojos fijos en él. Julian sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Quiso gritar, confesar, pero el miedo lo paralizó. En cambio, respondió con un murmullo. Todos los días, jefe. Mateo lo miró, y por primera vez en 10 años, Julian vio algo nuevo en sus ojos. Duda, deseo, un destello de algo prohibido. Los días siguientes fueron un torbellino. Julian no podía concentrarse. Cada ros, cada palabra de Mateo, era una tormenta en su interior. En la oficina, el ambiente era tenso, como si ambos supieran que algo había cambiado bajo aquella farola. Mateo, siempre tan seguro, comenzó a titubear. Sus órdenes eran menos firmes. Sus sonrisas más largas. Julian, por su parte, lucaba por mantener la fachada de asistente perfecto mientras su corazón gritaba por liberarse. Una tarde, mientras organizaban una presentación para un cliente importante, Mateo dijo que un comentario que lo cambió todo.
No sé cómo lo haces, Julian. Lavarme chows, mis horarios imposibles. Eres más fuerte que yo. Julian, sentado frente al ordenador. Sincio que el aire se volvía denso. Levanto la vista, buscando en los ojos de Mateo una pista, algo que lo diera valor. No es fuerza, Mateo. Se detuvo, mordiéndose el labio. Es amor. Pensó, pero no lo dijo. Mateo lo miró fijamente, como si intentara descifrar un plano imposible. Luego, rompiendo el silencio, dijo: Ven conmigo esta noche. Hay una exposición en el Museo de Bellas Artes. Necesito. No sé, air fresco. Y tú siempre sabes cómo hacer ver las cosas de otra forma. Julian asintió, incapaz de negar nada. Esa noche, en el museo, rodeados de cuadros que contaban historias de amor y tragedia, Julian sintió que el espacio entre ellos se desvanecía. Mateo hablaba de arte con pasión, pero sus ojos volvían una y otra vez a Julian. Al salir, la noche sevillana los envolvió de nuevo. Caminaron por el río Guadalquivir, las luces de Triana refulgándose en el agua. Mateo, más vulnerable de lo que Julian jamás lo había visto, confesó. A veces pienso que he construido todo lo que soñé, pero sigo sintiendo un vacío. ¿Tú no sientes eso? Julian, con el corazón en la garganta, respondió. Siento un vacío, pero también algo que lo llena. Algo que no puedo dejar. Mateo se detuvo, girándose hacia él. Sus rostros estaban tan cerca que Julian podía sentir su aliento. Dilo, susurró Mateo, su voz temblando. Julian cerró los ojos, temiendo que el mundo se derrumbara, pero no pudo más. ¿Te quiero, Mateo? Siempre te he querido. El silencio que siguió fue ensordecido. Luego, sin previo aviso, Mateo lo besó. Fue un beso desesperado, lleno de años de cosas no dichas, de noches en vela, de sueños reprimidos. Julian se aferró a él, como si temiera que todo fuera un sueño. El beso marcó un antes y un después. Pero la felicidad de Julian duró poco. Al día siguiente, Mateo estaba distante. En la oficina, apenas lo miraba. Sus órdenes eran frías. Sus sonrisas, inexistentes. Julian sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Había sido un error? ¿Había destruido todo lo que habían construido juntos? Intentó hablar con él, pero Mateo lo evitaba. Necesito tiempo, Julian, dijo una tarde, sin mirarlo a los ojos. Esto no es tan simple. Julian asintió, aunque cada palabra era una puñalada, pero no podía rendirse. Había esperado 10 años, podía esperar un poco más. Esa semana, un nuevo proyecto los llevó a Granada. En el tren, sentados uno frente al otro, el silencio era insoportable. Julian miraba por la ventana, viendo pasar los olivos, mientras su mente repetía cada segundo de aquel beso. Mateo, con un cuaderno en la mano, fingía trabajar, pero sus ojos lo traicionaban, buscando a Julian cada pocos minutos. En Granada, mientras recorrían la Alhambra para inspirarse en un destino, Mateo finalmente habló. No sé qué hacer con esto, Julian, admitió, su voz quebrada. Nunca he sentido algo así. Pero tengo miedo. Miedo de lo que significa, de lo que dirán, de todo. Julian, con lágrimas en los ojos, respondió.
No te pido que lo entiendas tu ahora. Solo te pido que no me dejes fuera. Mateo lo miró, y por un instante, la mirada que había construido ese derrumbo. Tomó la mano de Julián, apretándola con fuerza. No quiero perderte, susurró. De vuelta en Sevilla, la relación entre Julián y Mateo era un baile frágil. Había momentos de cercanía, besos robados en la oficina cuando todos se iban, pero también días de distancia, cuando Mateo se encerraba en su mundo. Julián lo entendía. Mateo era un hombre público, un arquitecto respetado. La idea de vivir su amor abiertamente lo aterrorizaba. Una noche, en un bar de Triana, mientras compartían una copa de vino, Mateo confesó: Mi familia, ellos no lo entenderían. Mi padre siempre me dijo que un hombre debe ser fuerte, intocable. Esto, nosotros, va contra todo lo que me enseñaron. Julián tomó su mano bajo la mesa. No tienes que enfrentarte a ellos solo. Pero tampoco puedes vivir escondiéndote. Mateo sonrió con tristeza. Tú haces que parezca fácil. No es fácil, respondió Julián. Pero vale la pena. Esa noche, durmieron juntos por primera vez. No fue solo físico, fue una entrega total. Como si ambos quisieran borrar los años de silencio. Pero la mañana trajo nuevas dudas. Mateo recibió una llamada de su hermana, Ana, invitándolo a una cena familiar. ¿Vendrás conmigo? Preguntó Mateo, inseguro. Julián sabía lo que eso significaba. Ir esa cena era exponerse. Era dar un paso hacia un mundo que no estaba listo para aceptarlos. Pero esencio. Ir contigo. La cena en casa de los padres de Mateo fue un desastre. Ana, la hermana de Mateo, los recibió con calidez, pero su padre, don Rafael, un hombre de mirada dura y valores tradicionales, no ocultó su incomodidad al ver a Julián. Durante la cena, las preguntas incisivas sobre su relación con Mateo fueron como dardos. ¿Y tú, Julián, qué eres exactamente para mi hijo? Preguntó don Rafael, con un tono que helaba la sangre. Julián, con el corazón acelerado, respondió: Soy su asistente. ¿Y su amigo? Mateo, sentado a su lado, no dijo nada. Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Al salir, Julián no pudo contenerse. ¿Por qué no dices nada? ¿Te avergüenzas de mí? Mateo lo miró, destrozado. No es eso, Julián. No estoy listo. Julián sintió que algo se rompía dentro de él. 10 años, Mateo. 10 años esperándote. No puedo seguir siendo tu secreto. Esa noche, Julián no volvió al apartamento de Mateo. Se quedó en su pequeño piso en el centro de Sevilla, llorando hasta quedarse dormido. Los días siguientes fueron un infierno. En la oficina, trabajaban en silencio, como extraños. Julián comenzó a buscar otros trabajos, convencido de que no podía seguir viviendo a medias. Pero cada vez que veía a Mateo, su resolución flaqueaba. Una noche, mientras Julián empacaba sus cosas, Mateo apareció en su puerta. Estaba despeinado, con los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. No puedo perderte, dijo, su voz rota. Lo he intentado, pero no puedo. Julián, con lágrimas cayendo, respondió. Entonces elige, Mateo.
El ser valiente, o déjame ir. Mateo dio un paso adelante, tomándolo en sus brazos. Te elijo a ti, siempre te he elegido, aunque no lo supiera. Esa noche, hablaron hasta el amanecer. Mateo confesó sus miedos, su lucha interna, su amor por Julián que había negado durante años. Prometió enfrentarse a su familia, al mundo, por él. Meses después, la vida de Julián y Mateo había cambiado. Mateo habló con su familia, enfrentando el rechazo de su padre, pero encontrando apoyo en su hermana Ana. Juntos, comenzaron a vivir su amor abiertamente, aunque no sin dificultades. Las miradas en la calle, los susurros en la oficina, eran pruebas diarias, pero cada uno las enfrentaban juntos. Un día, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Mateo tomó la mano de Julián. 10 años siendo mi asistente, dijo, sonriendo. ¿Qué tal es ahora eres mi compañero? Julián rió, apretando su mano. Solo si permites no hacerme lavar tu café nunca más. Bajo los árboles frondosos, ese besaron, sin miedo, sin secretos. La ciudad, testigo de su amor, parecía sonreír con ellos. Habían encontrado su lugar, no solo en Sevilla, sino en el corazón del otro. Y eso, para ambos, era suficiente.